ਸੋ ਪਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। So I welcome you, Mr. Patrick Brown, on the behalf of Parvasi TV. Great to be on your show. Thank you. So first of all, Brampton is one of the growing cities of Canada, 9th largest city in Canada, and I can say more diverse city in the Canada. So, but there are also, we can say it is ignored in terms of the healthcare facilities. It is having a hospital which is 0.96 beds per 1,000 residents, so which is at least half than the country's average. So what are your plans for 2021 in terms of healthcare? What are you expecting from provincial and federal government? And especially when we are talking about present situation of COVID-19, how much you satisfied with the vaccination plan? Because we know that vaccination is started late in Brampton as compared to the other cities. So what do you think about it? Well, a few things I would say, and thank you for sharing the stats that the city put out about the ratio for beds. It is on Brampton, 0.96 beds per 1,000 residents, and the provincial average in Ontario is 2.19. And so we have less than half the beds that is the provincial average. It's why getting the provincial approval for a new hospital is so critical. And we're going to continue to push Doug Ford to get shovels into the ground. In terms of vaccinations, Brampton is in the 17 locations that are getting first priority for vaccines. Osler Health has begun the rollout. My concern, though, is Canada just doesn't have enough vaccines. You look at countries like Israel, they're far ahead. The U.S. is far ahead of Canada as well. And so I hope that the Prime Minister will be able to procure more vaccines at a much faster pace. I find it infuriating that the U.S. has vaccinated 10 times more people per capita. I would hope that our federal government would negotiate in a much swifter fashion to get our hands on vaccines, particularly in vulnerable communities that have been hit hard by COVID-19. We know Brampton's been hit hard because of the essential workers, because of the industrial settings, and boy, do we need those vaccines to hit the ground in significant numbers. Yeah. So another question is also related with the COVID-19. As we know that there are 60% cases of total GTA cases of Peel region are in the Brampton. So how much you satisfied with the testing facilities? Because we need more testing for the residents, especially for the northeast part of the Brampton. So is there any plan to increase the testing? Well, I would say a bigger ask, and Osler Health has done the most testing in the province. We know that the virus is out there in Brampton. What we need more than testing is we need sick days and sick benefits for essential workers, for people that are in precarious employment. I don't want people to have to choose between going to work or hiding or putting food on the table. You have people that are in positions where they hide symptoms because they can't afford to miss a day's pay. And so we want to make sure that we've got the social infrastructure in place to protect our most vulnerable. Yeah, that's the valid point. We need more sick days for the workers because Brampton is full of essential workers. So next is about the isolation centers. So as you said that there are more isolation beds and centers are coming to Peel region. So how many beds will be allocated to Brampton and how many centers and in which area? So I want to thank the provincial government for this. We had pushed to get an isolation center in Brampton. We were frustrated that the federal government had only funded them in Mississauga and Toronto. And on December 24th, the government of Ontario came through. I got word from the Premier's office that Brampton would be funded for 3 locations, 3 isolation centers. And we were simply asking for one in Brampton East. So it was a bit of a surprise and good news. And that's up to 700 beds. And so it's a hotel room that's available for someone
who tests positive and doesn't have a safe place to isolate because one, they live in a crowded living condition or simply don't have the means to afford a safe alternative. ਸੋ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। A1 ਪੇਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਫਰਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐ ਵਧੀਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗਾ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਕਿਚਨ ਅਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੌਣ ਬਣਾਊ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟਾਂ, ਬਲਬ, ਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਪੌਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਦੀਪਮਾਨ ਹੀ ਲਾਊ। ਪਲੰਬਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ A1 ਪੇਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੀਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-822-9191 647-822-9191। ਆਪਣੇ ਘਰ, ਦਫ਼ਤਰ, ਪਲਾਜ਼ਾ, ਹੋਟਲ, ਮੋਟਲ ਜਾਂ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਡਕਟ ਕਲੀਨਿੰਗ, ਕਾਰਪੇਟ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਕਾਰਪੇਟ ਸਟੀਮਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਮਨ ਡਕਟ ਐਂਡ ਕਾਰਪੇਟ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹਨ। ਕਾਲ ਅਮਨ 416-277-4616। Tasty. Did you change the recipe? No, the only thing I've changed is the place where I shop. At Atlantic Immigration, we have over 15 years of experience assisting clients with their immigration matters. ਭਾਵੇਂ work permit, study permit, spouse sponsorship, investor class ਜਾਂ refugee claim, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ at 905-362-0202। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ for free consultation at 905-362-0202। So, Mayor Brown, now we are coming to next question, which is not directly related to the COVID-19 situation, but related to the residents of the Brampton. As we know that many new immigrants and international students are coming to Brampton, and because of it, there is lack of residence for these new guys. So, what are the city plans for the 2021 so that the residents who are already living in the Brampton that they can get all the facilities by the municipality, and these new persons, new immigrants which are coming to Brampton could get the affordable residence, affordable living, and also there should be not any hassle for the other residents? Well, there's a few things I would point out here. One, for our individuals who are struggling with poverty, homelessness, we are investing into affordable housing. This is an initiative from the Region of Peel. It's a $1 billion project to create new affordable housing for our most vulnerable in Peel region, to get that entry point into the housing, into safe housing. I would say though, for people that are wishing for us to simply build more subdivisions and create more houses, my preference is to create more employment as well. And so, in suburbia, there's been a tendency you just build houses and build more houses. And frankly, I don't think we need to. I think we can wait. We can make sure that we get the right subdivisions. We can make sure that we build whole neighborhoods where there's local jobs, where there is green space. So for those that want to see a rush of new housing starts, that's not what I'm looking at. And what you think about the overcrowding of the houses, even the issue of the illegal basements, and many people are living in these basements, and that's a danger to the other persons living nearby. Is municipalities doing anything for it? Well, right now the province doesn't allow municipalities to go into an illegal unit without the permission of the owner, and so the province hasn't given municipalities the tools yet to shut down these illegal units.
but we are doing our best to make sure people adopt legal units. Where there's complaints, we can investigate, but it's municipalities don't really have significant tools to shut down the huge amount of illegal units that exist, and we hope that the province will give municipalities those tools, hopefully, in the near future. Okay. And what are your plans for the Brampton due to deficit by the pandemic in the revenue resources, like due to the recreational facilities and transit and other properties which municipalities are giving on rent? So is there your plan to get how to meet that deficit? Well, we were fortunate that in 2020 we didn't run any deficit, so we managed to finish the year balancing our books. And I want to thank the incredible team we have at City Hall and a terrific City Council. We really were able to make do with less, and there's no deficit this year. Okay, that's great. So I am asking another question which is not directly related to the Brampton, but to the latest development at the provincial level. So we know that what you think about the secret vacations of the Minister Rod Phillips, now the ex-minister, to the Caribbean island, and is there any directions to the municipal administration or the councillor or to the employees for that type of any non-essential travel to the outside the country? Well, I certainly don't think anyone should be going on vacations right now. We don't need non-essential travel outside of the country. It's simply not appropriate. But what I would say is that I hope the collaborative tone with municipalities that we saw under Rod Phillips will continue. When Rod Phillips took over, we had a finance department that was in chaos. They were cutting municipalities. The government was struggling in the polls. It was chaos. And when Rod Phillips took over, we saw a much more collaborative approach. It was a significant upgrade from the previous finance minister, and I think the government has done much better in the last year. And so I hope that the new finance minister, Peter Bethlenfalvy, will carry on that collaborative approach that we saw with Rod Phillips, where he works with Ontario municipalities, where he works with stakeholders to make sure that we can serve our residents in an effective manner. So you expect any new funding for the hospital of Brampton from the new finance minister in the next budget? The Premier has given us his commitment that he's going to build a new hospital in Brampton, and so we will be watching that very closely. Okay. Thank you, Mayor Patrick Brown, for sparing your valuable time, and Happy New Year. Thank you very much. So ਇਹ ਸਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਸ਼ੂ ਸਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਡ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਰੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਹਟਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਆਸ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਘਾਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2020 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪ 8 ਐਟ 8, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ
ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪ 8 ਐਟ 8 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸੇਫ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।